Pakistan's mass deportation of Afghan refugees has triggered distress and condemnation as thousands are being forced out of a country they have called home for decades. Islamabad's latest crackdown, which it justifies on security grounds, is displacing families, disrupting lives, and leaving many uncertain about their future in a Taliban-controlled Afghanistan. A report. As Pakistan pushes forward with its forced repatriation of Afghan refugees, heartbreak and frustration mount among those being uprooted. Despite spending their entire lives in Pakistan, many Afghans are being herded into camps ahead of their deportation, stripped of their homes, education and livelihoods. او دا سوچ موږ سره ظلم دی زیاتی دی ځکه چې اوس یو سړی په خاو بدو پوه شو په پاکستان کې خوري او سکي که نه پاکستان اوس موږ داسې دی لکه خپل ملک ځکه چې بچپن نه زه ګرځم پاکستان کې داسې یو ملک نه دی چې ما نه دی پاتې شکر الحمدلله ما ته پکې نه چا څه ویلي دي نه را سره ظلم شوی نه را سره زیاتی شوی دی نو موږ پاکستان نه دا خواست کوو او دا ترې غوښتنه کوو چې زموږ افغانیانو سره داسې یو رویه وچلیږي چې موږ دلته پاتې شو موږ خفه نه شو. Pakistan's Interior Ministry has maintained its firm stance, ordering all illegal foreigners and Afghan citizen card holders to leave by March 31st, warning that deportations would commence from April 1st. The crackdown, initially delayed due to the Eid holidays, has now resumed in full force. These sweeping measures, however, fail to acknowledge the human cost of expelling hundreds of thousands of people, many of whom have never even set foot in Afghanistan. For young Afghan students, the move has jeopardized their education and shattered their aspirations. زه په نام کې سبق وایم او یو څو ورځې پس امتحانونه موږ حکومت نه دا درخواست کړو چې موږ سره لږه نرمي وکړو چې موږ دا خپل امتحانونه ورکړو او مستقبل ځان روښانه کړو موږ چې بر واړې زموږ نو دا سبقونه او دا هر څه پاتې کېږي نو موږ به څه کوو مستقبل کې به څه کوو موږ چې بر لاړ شو نه په ښه به پاږو نه بد پاږو نو موږ دا خواست کړو چې موږ سره نرمي وکړو. Islamabad has repeatedly linked Afghan migrants to security threats, blaming them for a rise in militant attacks and criminal activity. However, these claims have been rejected by Kabul and no substantial evidence has been provided to justify the sweeping mass deportation. Critics argue that Pakistan is scapegoating refugees instead of addressing its internal security failures. For many refugees, forced removal means returning to a country that no longer feels like home. Decades of war, instability, and Taliban rule have turned Afghanistan into an uncertain and dangerous place, making resettlement an agonizing prospect. منګه یو د اصل نه د افغانستان لکه پیدا شم د پاکستان نه منګه مشران چې ادر ټول د پاکستان کې پیدا شوي منګه یې کشران یو نو اوس چې فلحال موږ افغانستان له لاړ شو موږ نه په افغانستان کې خپل ځای پیژنو نه مطلب داسې څوک انډیوالان یاران دوستان دا نشته موږ چې افغانستان له لاړ شو نه په افغانستان کې څوک هم زموږ مطلب پیژندګلا نشته موږ ته په افغانستان کې ډېر زیات تکلیف په پاکستان کې شوی خوشحالۍ خو پکې راغټ شوي وو پکې خواړه او زاړه او ټول پکې پیژنو انډیوالان دي یاران دوستان هم دي نو موږ چې افغانستان لاړ شو فلحال په افغانستان کې زموږ هېڅ شی هم نشته. Since the start of the repatriation drive in 2023, over 800,000 Afghans have already been expelled. Pakistan, however, still hosts around 2.8 million Afghan refugees, many of whom fled decades of conflict. Among them are tens of thousands awaiting resettlement in the US and other Western nations following the Taliban's takeover in 2021. Human rights organizations have slammed Pakistan's heavy-handed approach, calling for immediate humanitarian considerations. The United Nations and other advocacy groups have urged Islamabad to halt forced deportations,
citing the grave risks refugees face upon return to Afghanistan, where political repression, economic collapse, and violence remain rampant.